මීළඟ තරගයේ එයත් යතුරු පැදි අංශයේ ස්ටෑන්ඩඩ් මෝටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 125 සිට 160 දක්වා. Well, Nippon Paint, Katukurunda, second bid 2023. Tony, we have the next motorcycle events. What do you think of having these motorcycle events starting the day and packed up back to back? Well, I think today, especially on a day with these bad weather conditions, I think to start off with the slower racers would definitely keep up the momentum and keep all the viewers also intact, because anyhow this is a run. So these are managing very lightweight, and the beauty of this race is we got two brothers running, Nikhil Patrage and Vidul Patirage. And we know Mangala Patirage, the father, unfortunately though he is not running this event, but he will be running probably the 250cc. There was a time where the father and the two sons all three ran in the same race. That's the beauty to watch, isn't it? නිකිල පතරගේ මේ වෙනට තරගයේ ඉදිරියේ. Of course, there are a lot of experience behind them, both the brothers Nikhil and Vinil Patirage, and not forgetting, and it's a competition between two manufacturers. It's Honda and Yamaha. මේ වන විට තරගයේ ඉදිරියෙන් රැඳෙන පතරගේ සහෝදරයන් දෙදෙනා නිකිල පතරගේ ඉදිරියෙන් විනුල පතරගේ දෙවැන්න. හැබැයි විනුල පතරගේට දැන් පසුපසින් දෙවන ස්ථානයේ සඳහා යම් පොකුරක් නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය දක්නට පුළුවන්. එතන යම් පීඩනයක් Honda ZB-R Yamaha R15 යතුරු පැදි මේ තරගයේ සඳහා භාවිතා කරන ආකාරය දක්නට පුළුවන්. So Nikhil Patirage and Vinul Patirage riding a similarly liveried vehicle, a motorcycle, Honda CBR 150cc. ඔබ දකින්න දාවන පතේ මේ වන විටත් තාමත් යම් තෙත බරද සභාවයක් දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ මෑද තිබෙන දූපතා සිට කලාපයෙන් උරා විත් එන කලය තාමත් ගලවන බැස යාම සිද්ධ වන්නේ මේ දාවන මන්තිරුව හරහා. විශේෂයෙන්ම හැබැයි ඒසත් තරමක් මේකේ මේ විට පාලනයකින් යුක්තව ක්‍රීඩකින් පාලනය කරගන්න ආකාරය දක්වන්න පුළුවන්. වේගී මඳ අඩුවක් දකින්න පුළුවන් තෝරන. Yes, indeed, especially at the backstretch, definitely they don't want to take any risk at all. At a time where the racing has completely gone down, I think thanks to the organizers, especially to Asian Motor Racing Club as well as the Sri Lanka Association of Racing Drivers and Riders, who have organized this event, and motorcyclists were kept away at the last minute because it was conducted only by the Sri Lanka Automobile Sports with all the other 10 clubs, so they focused only on the cars. So thanks to Sri Lanka Association of Racing Drivers and Riders, along with the MRC, for bringing in back the two-wheelers in action, who have been eagerly looking forward for an event at Katukurunda. නිකිල පතරගේ හොඳ පරතරයක් තබාගෙන ඉදිරියෙන් රැඳුණත් විනුල පතරගේට ඉතාමත්ම හොඳ තරචරයක් මතුවෙනවා. විසත් අල්ලිස් තරගාංක 78 ඒ පසුපසින් ඒත් සමග අංක 23 විනෝත් මදුමල් මේ තිදෙනා එක පොකුරක් හොඳ සටනක් ඇත්තටම තරගයේ තියෙන. Look at that now. The lead is gone. But look at the contention that's brewing up for P2. There's P2, 3, 4, all in a beautiful cluster. And Patirage gets ahead of them. Look at that move by company number 78, going right around the inside. That is a wonderful move. Brilliant ride by, that would be Bisat, company number 78. Bisat always giving his absolute best when it mattered through the cops corner. Brilliant ride. විශේෂයෙන්ම බිනුල පත්‍රගියව පසු කර යනවා. දැන් තරග දාවකින් දෙදෙනෙක් විනෝත් මදුමල් ඒත් එකම විසත් අල්ලිස් දෙදෙනාම තාමත් හොඳ ආක්‍රමණයක් සිදු කළා. නමුත් නැවත වතාවක් විනුල සූදානමින් තමන්ගේ ගිලිහි ගිය දෙවන ස්ථානයේ නැවත වතාවක් ලබා ගන්නට වම්පස කෝණයෙන් තමම ආඩු දුර ප්‍රමාණයක් තරණය කරමින් ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා නැවත වතාවක් දෙවැන්න බවට පරිවර්තනය වීම සඳහා. Premium quality auto refinishing solution you will ever need. My trusted choice is MAXXIS tires. Change of places definitely is giving more excitement and bringing all viewers to the edge of their seats to see racing of this nature. P2, 3 and 4. What a battle between these to hold on to their positions. We saw a few changes in the last lap, and we got 2 more laps to go on the 5-lap race. So the thing is, once again, it's the two brothers on P1 and P2, but the battle continues between 2, 3 and 4. Oh, Tony, look at that. Company number 23 is coming onto the inside, probably hoping to mimic the same move by Bisat
on the previous lap. Look at that, the way he comes through. Patirage, company number 36. He came right between the two. Oh, perfect move. The perfect copycat of the previous move through the cops. That is a brilliant move again by Bizat. ඇත්තට මෙතෙක් මේ තරගමාලාවේ ක්‍රියාත්මක වුණු ඉතාමත් හොඳ තරගාත්මකයෙක්ම ලෙස ඒ දෙවන පොකුර ඇතුලේ නිර්මාණය වී තිබෙන දෙවන ස්ථානයේ සඳහා වන තරගය ඒතන තිදෙනෙක් විනෝද් මදුමල් බිසත් අල්විස් සමගින් වෙනුල පාතිරගේ හතරවන තරග වටේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. That is a beautiful ride. Oh, look at that. Was that a contact? Almost touching each other. Look at that Patirage. He managed to get ahead. විනුල පත්තරගේට කෝණයකේදී ඔහුගේ අවස්ථාව ගිලිහෙනවා. හැබැයි ඔහු ඉන් අනතුරුව රුස්නෙක් කලාපයට එනකොට ආපහු තමන්ගේ ආධිපත්‍යය හොඳින් හසුරුවා. Probably carrying a very good exit speed. That's what matters when it comes to a track like Katukurunda that has two massive stretches. And let us see, coming into this lap around now, we have Nikila Patirage leading, Vinula Patirage closely in contention with the rest of the pack in P2. 3 motorcycles abreast. Look at that. Visat Alves, Vinula Patirage, and we have company number 23, Vinod Madumal. මෙතනදි තමයි බොහෝ වෙනස්කම් සිදුවන්නේ. බලමු මේ වතාවේදී විනුල පත්තරගේට එරෙහිව දකුණු පසෙන් එන්නට උත්සාහ කළා බිසත් අල්විස් සහ විනෝද්. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. බලමු. මේ වතාවේදී සාර්ථකයි. කොප්ස් කෝණයකේදී වෙනසක් සිදු වෙනවා. නමුත් රුස්නෙක් කලාපයට එනකොට ඔහු නැවත වතාවක් ඒ සියල්ල සකසා ගන්නවා. මේ ස්ථාන දෙකේදී මේ තිදෙන අතර තිබෙන වෙනස්ම තාක්ෂණය. Completely different tactic followed by Bizat, because he completely took a different approach altogether into the corner this time. He managed to stay back and kept a very tight inside line, but when it comes to the backstretch, company number 36, Vinula Patirage, seems to be carrying more speed than the rest of the two bikes. Tony? Yes, indeed. As I told you earlier, the father and the two sons, Mangala, Vinula and Nikila, have been racing for quite some time, and they have a lot of experience behind them. So now that you can see 2, 3 and 4, it's giving excitement and giving some sort of excitement for the viewers as well in watching races of this nature. Right throughout from the start, from the word go, and they have taken the checkered flag. It's Vinila. Can he make it? Yes. So he comes in second place. What a finish. It definitely should be a photo finish. Beautiful finish by the top 4 contenders. Lovely ride. කෙසේ වෙතත් පතරගේ සහෝදරයන් දෙදෙනා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන සමත්කම් දක්වන ආකාරය තමයි පියවි ඇසට දෙවන ස්ථානය පිළිබඳව තහවුරු කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ප්‍රථම පිළිබඳව කිසිම ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැහැ. නේකිල පතරගේ එතන ජයග්‍රහණය Taman සතු කරගෙන අවසන්. නමුත් විනෝද් මදුමල් සහ බිසත් අල්විස් සමග තියුණු සටනක් තිබුණා. විනුල පතරගේට බලමු මෙන්න තරග නිමව තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. Those are the highlights. We have Vinula actually taking the lead. From the race start, he was surveying. The contention was always in P2, 3 and 4. Here are the moments. Those were the moments to watch. තරගයේ පුරාම දක්නට ලැබෙන කොප්ස් කෝන වලදී පසුබෑමකට ලක් කරනවා විනුල පතරගේ. නමුත් ඔහු ඉන්නන්තර රුස්නෙක් කලාපයක එනකොට නැවත වතාවක් සකසා ගන්නවා. ඔය තරග අංක 78න් එවරත් අභියෝගය එල්ල කරන්න බිසත් අල්විස්. ඒ වගේම තමයි විනෝද් මදුමල් අවස්ථා කීපයකදී තමන්ගේ ආක්‍රමණය සිදු කළ ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. මෙන්න මෙනුල නිකිල පතරගේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ ආකාරය ප්‍රථමයන් හැටියට දෙවන ස්ථානයට හිමිකම් කියන්නේ විනුල පතරගේ. දැන් තරග 3ක් නිමාව දැක අවසන්. PitPass, beyond the track.